చేస్తూ ఏం చేయాలన్నది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేస్తూ కార్యరూపం చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మీ అందరూ కూడా చాలాసార్లు ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ స్ట్రెంథన్ చేయాలి, ఎంఎస్ఎంఈ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ స్ట్రెంథన్ చేయాలి, డిస్ప్యూట్స్ని మనం వెంటనే రిజాల్వ్ చేయాలన్న దాని మీద ప్రధానంగా ర్యాంప్ గైడ్లైన్స్ మీద ఒక 4 ఎంపానల్డ్ లీగల్ బాడీస్ని కూడా మనం ఎంపానల్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ అండ్ ఆర్బిట్రేషన్కి వాళ్ళు కూడా ఎంపానల్ చేశాము. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్లో ఎవరు పెట్టినా కూడా ప్రధానంగా వాళ్ళు ఈ మీడియేషన్ సెంటర్స్ ఎవరైతే ఎంపానల్ చేశామో వాళ్ళు మీడియేట్ చేసి ఇండస్ట్రీస్కి వెంటనే హెల్ప్ చేసే దశగా ఈరోజు కార్యరూపం కూడా చేశాము. అది కూడా రీసెంట్గా టైంలో కూడా అది కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మరి అలాగే ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే థ్రెడ్స్ని కూడా ఈరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే రిసీవబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ రిసీవబుల్స్లో కూడా ఈరోజు ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఒక 3 ఎంపానల్డ్ వెండర్స్ని పెట్టి థ్రెడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో పేమెంట్ గేట్వే ఎక్కడైతే ఎంఎస్ఎంఈస్కి డిలేడ్ పేమెంట్స్ వస్తున్నాయో పిఎస్సీస్ ద్వారా అక్కడ కూడా థ్రెడ్స్ అడాప్ట్ చేయడానికి కూడా ఈరోజు కార్యరూపం చేశాము. అంటే అనేక విధాలుగా ఈకోసిస్టమ్ ఈ రాష్ట్రానికి ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇవ్వాలన్న ఒక ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఒక కొత్త కార్యరూపణ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ దీని మీద చాలాసార్లు డిస్కషన్ చెప్పడం జరిగింది, గైడ్లైన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా విత్ లోకేష్ గారి పర్మిషన్తో నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే రేపు క్యాబినెట్కి కూడా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పెట్టాలన్నది కూడా ప్రతిపాదన ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అది కూడా రేపు క్లియర్ అవబోతుందన్న విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఎనీ ఎస్ఎంఈ వాళ్ళకి ఫండ్ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చాలా సింప్లిఫై చేయాలి. మనం చూసుకుంటే సిజిటి ఎంఎస్సిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 75% కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్ ఇస్తే ఈరోజు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అడిషనల్గా ఒక 100 crores కూడా ఒక జీవో ఇచ్చి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. దానికి అడిషనల్గా 20% కొలాటరల్ ఫ్రీ కూడా లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి అంతేకాకుండా ఈ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ స్ట్రెంథన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పెట్టాలన్న ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిపార్ట్మెంట్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీనివల్ల చాలామంది ఇండస్ట్రీస్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఫండ్ రేజింగ్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. జనరల్గా చాలా ఇండస్ట్రీస్ మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ బిజినెస్ లెజెండ్స్ చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వాళ్ళు ఐపీఓ ప్లేస్ చేసి ఫండ్ రేస్ చేసి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వాళ్ళు రిజల్ట్స్ చూపించడం జరిగింది. సో అలాంటి ప్రతిపాదన మన ఇండస్ట్రీలో కొంత అవేర్నెస్ రావాలి, కొంత హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సిస్టమ్ రావాలి అనే దాని మీద ప్రధానంగా ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా అండర్ ది విజనరీ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన స్టేట్లో ఖచ్చితంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీ స్ట్రెంథన్ చేయడానికి ప్రపంచ స్థాయికి వెళ్లే దశగా మనందరూ కూడా ముందుకెళ్తామని మీ అందరూ కూడా మనవి చేసుకుంటూ మరి ఈ ఈవెంట్ని వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను. జై హింద్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం గౌరవనీయులు శ్రీ కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారికి, హానరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ, సర్బ్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ రిలేషన్స్. తదుపరి ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో మనందరికీ తెలిసిందే మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ వినూత్నమైన చక్కటి రంగంలో అయినా వినూత్నమైన కార్యక్రమాలని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇవాల్టి కార్యక్రమే ఒక నిదర్శనం అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ గవర్నీయులు శ్రీ ఆశీష్ కుమార్ Chauhan ji, Managing Director and CEO, National Stock Exchange of India Limited. Welcome to Vijayawada and heartiest welcome. बहुत धन्यवाद. सादर स्वागत है. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు because first time in Vijayawada we are witnessing this. Shri Nara Lokesh, Honorable Minister for IT, Electronics and Communications, Real-Time Governance and Human Resources, Government of Andhra Pradesh, Shri Lau Shri Krishna Devarayaluji, Honorable Member of Parliament, Narasa Opet Constituency, Shri Kondapalli Srinivas, Honorable Minister for MSME, SCRP and NRI Relations, Government of Andhra Pradesh, distinguished guests, professionals, and my dear entrepreneurs. Good evening. It's a privilege to be in Vijayawada, a city that has for centuries been a center of commerce, culture, and civic enterprise. Before I proceed, I want to acknowledge something that makes this gathering particularly meaningful. I had a privilege to meet Sri Nara Lokesh ji
during his visit to Mumbai last year and many times before that. And it's always a pleasure and privilege, sir, to meet you and exchange ideas. He wants to develop the state at a speed of light, and all of us are kind of falling short from his expectations. So I also promise, sir, whatever we can do at NSC to ensure that the entrepreneurs here get the best support that is possible. And we were also honored to host Sri Lau Sri Krishna ji in Mumbai at NSC in September 2025 as a part of the Parliamentary Standing Committee on Finance visit to NSC. And that since then he has been telling me to come here and talk to all of you. So that's how he has been the main force in ensuring that I come here personally in sort of in physical sense. Usually I am very reluctant to travel, but because of his insistence that we have been able to organize. For me, the SMEs are engines of growth for any economy. Because for every crore invested, the large companies don't create as many jobs as the SMEs do. And so in a country like India, creating jobs means supporting SMEs. If we don't support SMEs, then we do not have the ability to create jobs. And today, India's job is to create jobs. For next 20-25 years, we'll have to create literally 15-20 million jobs, that is 1.5 to 2 crore jobs every year. And that is the job of the administration of every state, center, and all of us. And that's what we try to work on. And that's where, whenever we talk about SME, everyone jumps up saying we need to provide them funding, we need to provide them finance, how do we make their life easier? At the same time, it's important that I tell you thing is even it's important that I tell you thing is even I've been working on the stock markets for large part of my life, but there was a small part working on the stock markets for large part of my life, but there was a small part where I became an entrepreneur. An entrepreneur's life in India is like a movie person, you know, who is the hero in the movie, he's the heroine, he's the spot boy, he's the cameraman, he's the singer, and he's also many times the only spectator. Because even your wife cannot understand the problems you are going through. At the same time, how many of you are entrepreneurs? How many of you are businessmen? Most of you, right? And everyone, because you have not brought your better halves, most of you, but every time I ask in any such meetings that who wants to be Dhirubhai Ambani, then the husband is not trying, but the wife will raise the hand saying, "Mera husband," right? He will become Dhirubhai Ambani. So there is a cheerleading for you, but people don't understand the problems you go through. You have to worry about electrical engineer, electrical inspector, shops and establishment guy, raw material, payment of bills, salaries, banks, closing down your accounts anytime at will, all sorts of issues that you guys go through. And I have gone through also myself. And that is where basically I always used to think that if given a chance, we'll try to create a framework, because ultimately many of these issues you can solve, or at least make it easier if you had funds. But it's not about the funds. You are running a business, you are
I used to go on, say, cycle. And then I get a scooter. Some of us are happy saying, I've got a scooter, life is made. I don't want to go beyond this. Somebody was on a cycle and he comes on a car. Again, he is happy saying, okay, I've got a Mercedes. Now this is my life. I don't want to go beyond this. Some people want to go even further and have 100 Mercedes or 1,000 Mercedes and things like that, right? So, and larger houses. So, how do you create wealth? You can create 2 crore rupees of profit after, say, 10, 20 years of running a business. You are running a 20 crore rupees of revenue, sales, and 2-3 crore rupees of profit. You go in your city, in your town, today 2-3 crore rupees is nothing. In Mumbai, many times when I go to these meetings, I say that in 3 crore rupees, you don't get a 2-bedroom flat in Nala Sopara, which is like way outside Mumbai. And that is a fact. Today, 2-3 crore rupees, nobody cares. But if you list your company, you are getting a 2 crore rupees of income, 3 crore rupees of income, you can't even fall ill. Because if you fall ill, again next month, that will go down. You have 3 crore income, if you pay taxes, which you should, it will come down to 2 crores. Then you give dividend, then dividend will be taxed. So finally what comes in your hand is very little. But if you list your company, that 2 crore or 3 crore rupees profit, which is called EBITDA margin, you might be listing at, say, 50 crore rupees or 60 crore rupees valuation. So where is 2 crore and where is 50 crore? Then when you go in your two-wheeler also, people will say, "Arey, 50 crore ka aadmi hai." How do you convert your income into wealth is what happens when you list on the stock market. So all the places where I go, I ask, what is the similarity between Dhirubhai Ambani, Narayan Murthy, and Azim Premji? So some people say this guy is in industry, that guy is in software, other guy is in hardware. I say all of them became billionaire because they listed on NSE. So if you want to list, if you want to become billionaire, you have to come to NSE, right? How many of you want to become billionaires? बस थोड़ा लोग तो हाथ ऊपर करो यार, इतना भी कम नहीं है यहाँ पर, मंत्री जी बैठे हुए हैं, right? All of you have to aspire, right? So for me, if you want to become a billionaire or even a millionaire, somewhere you have to start, right? Earlier used to be thought that only large companies will go to list. Only you go to certain size of 10,000 crore and 20,000 crore. That is not true. You can raise as little as 3-4 crores, 5 crore rupees also. And in 2012, we started this SME market called Emerge, NSE SME. Today, around 700 companies are listed, 720 or something. Totally, they've raised 21,000 crore rupees. In last 14 years, they've raised 21,000 crore rupees. And out of that, market capitalization, the wealth they've created, is around 2,30,000 crore rupees. See, many times we have been made to believe, after all of us read English newspapers, especially business newspapers, and we have been made to believe that every person who calls himself AI or technology gets funded by some private equity, venture capital. That is not true. Only people get funded, they get also to pay money to get it printed. But out of 10,000 people who want funding, only 1 or 2 people get funding. 9,998 people like me and you, nobody gives you any funding. Because those large guys sitting with money, with sort of lot of American degrees, they will also give money to people who like them, not like me and you. I used to be a small software business, and annual turnover was 10 crore, profit was 2-3 crore, and I was from finance, so I used to go to my friends, and I would say, ki boss, funding karo. And naturally, they are friends, they don't want to tell you no.
So they will tell you smartly saying, once you reach $25 million, we'll fund you. So boss, if I have $25 million, why will I come to you? So that is how this venture capital, private equity, angel funding, whatever you hear, if it comes, very good. But if it doesn't come, who will give you funding? Because if you go to bank, then bank will also say, give me debt equity ratio. So again you have to get equity. But all the money, your wife's jewelry, your neighbor's plot also you have sold and put it into this company. Now where will you get additional equity? So when you come and raise funds on the exchange, that becomes your equity. And then you can raise more funds from the bank. If debt equity ratio is 2:1, 3:1, then you can raise even more funds and expand your business. So if you have plans to expand, if you want to stay there where you are, don't come to exchange. If you are earning 100 crore and you want to remain at 100 crore, there is no point in coming. But if you are earning 5 crore and you want to make it 500 crore earning, come to exchange. I have examples where people have raised only 2 crore in 2012 or 2013, and today they are worth 5,000 crore each. Because once you come into the stock market, you raise your funds, you can raise again also after 3 years, after 1 year, 2 years, whenever you want more money, you can come to raise funds. And I have now 13 crore unique investors, 25.8 crore accounts, but 13 crore unique investors. I have investors in every pin codes of India, except 28. Only 28 pin code out of 19,400 pin codes don't have NSE investor. 13 crore for India is not a large number, because we always talk 150 crore, 140 crore and all. But if I were a country, if NSE was a country, we would be in top 10 in the world. If nobody gives you funding, you go to your friends, relatives, you ask them, boss, I want to increase my business, give funding. Nobody is going to give you. Even your brother will not give you. But if you say, मेरा list करूँगा, so they will want to take the stake, right? But if other people don't want to give you funding, private equity, venture capital, then you come to NSE. Out of 13 crore, even 1,000 people, 13 crore में से 1,000 people, you will be able to convince them about your story. That 1,000 people putting 1 or 2 lakh each, you will raise 20 crore. So that is the power of Indian middle class. That when Modi ji took over as Prime Minister, India had 1.67 crore investor on NSE. Today it is 13 crore. In 12 years of Mr. Modi's rule, India has become middle class. So I have people in Arunachal Pradesh willing to invest in you. I have people in Ladakh willing to invest in you. I have people in Andaman willing to invest in you. Probably Nicobar also. Somebody had gone recently. But broadly, India is now ready to invest in its entrepreneurs. You know, you get that 100 rupee note, 500 rupee note. What is written in that? I promise to pay 500 rupees to the bearer, right? So if it is a promise to pay, where is that 500 rupees, right? Or where is that 100 rupees? But who signs on that promise? RBI governor. So only RBI governor has ability to sign on that note. There is one more person called finance secretary who can sign on 1 rupee note. But other than that, all other notes are signed by RBI governor. Who else has ability to create that wealth, money? The society has given rights to only entrepreneurs. It will go down if you start making losses, or if you think people think you are going to make losses. So the only person other than RBI governor which is trusted in creating wealth is who? Entrepreneur, right?
So you create jobs, you create wealth for yourself, but once you list, you are also creating wealth for all your partners. People who invest in money in your stocks, they are your partners. And many times I have spoken about the SME for last, say, 14 years, at least 2,000-3,000 times. So I also go to meet the local entrepreneurs. In the private, they say, sir, this is all very good, but I don't answer even my wife. How will I answer all these shareholders who I don't know? And they ask all sorts of questions. And I say, boss, what is the problem in answering wife? World has changed, na? We should answer your partner ki nahi. These are also your partners. They will ask you questions. It's only good for your business only. Na? They are not wanting you to go down. They want you to go up. But the wealth you will create is going to take care of everyone. So why don't you come and list? So some of them started getting convinced that no, this is a good idea. But then they say, boss, we have actually two books. One is to show to the authorities, others to show for ourselves. And we have never paid any income tax in an entire 100 years of our organization. And I said, now with GST, everyone has to comply, right? So now that you have already started complying, there is no additional compliance burden that comes. Any company secretary will be able to complete your compliance, because you might think one more inspector will come to you. Nothing of that sort happens. You have to just give information about what your business does. And once you do that, after listing, you start getting free publicity. You will be talked about in CNBC. You will be talked about in Z Business. Free publicity, boss. Who will not get it? And you also get free analysis that your raw material is this cost vis-a-vis your revenue, and other companies so much in your industry. Free mein mil raha hai, boss, leo. So there are many benefits. You know, in India, all houses from Mahabharat style, even Ramayana times, brothers did not fight, but mothers fought, right? In Ramayana, mother said ki my son has to become the king, right? So Bharat had to then tell that I don't want to become king. Mahabharat mein to, it was a fight completely, right? So since time immemorial, we always have a split. And if you don't do the planning, succession planning, then again, there is a problem. But because you are running a business, you have 3 sons, 2 daughters, all sorts of problems, right? But if you have listed company, the brightest guy who wants to run really well, he will run it. Other people will benefit out of that shareholding. You can do succession planning. There are umpteen benefits. You can actually take over other companies by not giving money, but by giving shares of your company. You create a currency, which is what I told about writing that note, right? You can also hire people, what Narayan Murthy did. He gave shares to everyone instead of salaries. He gave little salary, a lot of shares. You can also do it. So you have many benefits of listing, and that's why I think Honorable Nara Lokesh ji have been telling me for very long that you come and explain to our people that every house should have one listing. We need many more Dhirubhai Ambani, right? And many can come from here. So please learn how to list. We also got some merchant bankers today. But we will come here again. We'll create workshops. Some of you who are in advanced stage of thinking. We have our Steel City, which is our member itself. But we'll also come with other merchant bankers. We'll come with other companies whose entrepreneurs have listed their companies on NSE. You can ask them your questions, because sometimes you think we are bureaucrats. We tell you all nice things. When you come inside, we'll start squeezing you. So you can ask those people who have listed their companies on NSE that what were their objectives, whether that objective has been met or not, how they helped them to grow. And it's not necessary that all companies will grow. Some companies will not grow so well. Some companies will grow manifold. But if you have abilities, if you have plans, if you have aspirations to increase your business and create wealth for yourself and all the partners who invest money in you,
I think listing is the best way. So please come and list. Even if you want to become a millionaire, come and list. If you want to become billionaire, you list. But come and list on NSE. So with that, I thank Honorable Nara Lokeshji for coming here specifically for this program, because I insisted that he has to be there. I was also sort of happy to list the Amravati bonds with Honorable Chief Minister when in his last stint. And so I have requested Honorable Nara Lokeshji to also now do listing of municipal bonds of the state. And so we'll work with them on that. We'll do a lot of workshops with small groups of 30-40 people to take you through all these details of how to do it, how to prepare, what are the costs, how not to get stuck, and things like that. And on the issue of setting up new exchanges, we will ensure that we set up, we already have an investor service center in Vijayawada. We will increase its capabilities to make it also available to SME entrepreneurs to handhold. And we will also set up more offices, or we will work with our members to ensure that literally every town in the state have somebody willing to work with you, whether your chartered accountants or your stockbrokers will be working with you. They will call us up. We will also send people here, and we'll increase our engagements more to ensure that more and more companies get listed, you get wealthy, your investors get wealthy, and India gets more jobs created. So thank you very much. Once again, I thank Shri Ashish Kumar Chauhanji, Managing Director and CEO, National Stock Exchange of India Limited. Sir, thank you so much for the interactive speech with our beloved participants. Thank you once again. And the most awaited and the wait is almost over. It's my absolute honor and privilege to invite such inspirational personality, especially for the youth of Andhra Pradesh. He's a man who's known for technology-driven initiatives. And ladies and gentlemen, with utmost respect, I request you to please give a huge round of applause to our young, energetic, Honorable Minister of IT, Electronics and Communications, Real-Time Governance and HRD, Shri Nara Lokesh Garu, to please present his valuable message to our beloved participants. Thank you, sir. Ashish Kumarji, thank you very much for coming to Vijayawada. A very warm welcome. I would also like to thank all the entrepreneurs, chartered accountants who are all here, company secretaries who have made time to be here and attend this SME IPO awareness seminar organized by the National Stock Exchange. The dignitaries on the dais require no introduction. All of you know your MP, you know the MP from the other side of the river. But Krishna was leading the entire textile association, coming and meeting me multiple times. So my only advice to them is, as a state we will help you, we will support you, but reduce your dependency on the state. That is where, whenever I met Krishna in Delhi, we would have series of discussion on how can entrepreneurs of Andhra Pradesh sort of use the government as a springboard, but then use market access and various other opportunities to thrive. And that is how this seminar started off. MSMEs గురించి మాట్లాడే ముందల నా యువగలం పాదయాత్ర గురించి ఒక మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. మీ అందరూ తెలుసు 3132 కిలోమీటర్లు నేను పాదయాత్ర చేశాను, 226 రోజులు. దాంట్లో విజయవాడలో నడిచింది నేను మర్చిపోలేను. ఎందుకంటే జనరల్గా 6:30-7 పూర్తి చేయాలంటే మీరు అందరు రోడ్డుపైకి వచ్చి నన్ను 4 వరకు నడిపించారు పొద్దున. సో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. కానీ ప్రధానంగా పాదయాత్రలో మనం ప్రజలతో కలిసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని ఇంటరాక్షన్స్ జీవితాంతం మనతో ఉండిపోతాయి. దాంట్లో ఒకటి పెనుగొండ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఇంటరాక్షన్. మీ అందరూ తెలుసు కియా మోటార్స్ పెనుగొండ నియోజకవర్గంలో ఉంది.
సో కియా ముందల సెల్ఫీ దిగేదానికి నా చేత 23 కిలోమీటర్లు హైవే పైన నడిపించారు మా వాళ్ళు. నేను అనుకున్నా హైవేలు ఇంకేముంది, ఇంకా నడుస్తామే కదా, 23 కిలోమీటర్లు కళ్ళు మూసుకుని నడవాలి, ఇప్పుడు ఇంకా ఆప్షన్ లేదు, మంచి ఎండల్లో నడుస్తున్నాం. కానీ అక్కడ నేను చూశాను హైవే పైన ఒకటి తర్వాత ఒకటి యాన్సిలరీ యూనిట్స్ ఆఫ్ కియా ఉంది. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక ఎగ్జిట్ దిగే సమయానికి ఇమీడియట్గా ఆ యాన్సిలరీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ వచ్చి నన్ను కలిశారు. దాంట్లో ఒక చెల్లి పద్మావతి నన్ను కలిసింది. ఆ చెల్లమ్మ ఒక యాన్సిలరీ యూనిట్లో పనిచేస్తుంది. ఆమె వచ్చి, సార్ మీతో నడవాలనుకుంటున్నా, నా జీవిత ప్రయాణం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, రా తల్లి, ఎవరు మిగలలేదు, మీరని నడుస్తున్నారు నాతో అని చెప్పి కలిసికట్టుగా నడిచాం. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కియా మోటార్ స్టార్ట్ చేశారు, కియానే కాదు అనుబంధ సంస్థలన్నీ తీసుకొచ్చారు, అనుబంధ సంస్థలు ఒక దాంట్లో పనిచేస్తున్నాను, నేను ఈరోజు నెలకి 30,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి అని ఆ చెల్లమ్మ చెప్పింది. అప్పుడు ఆ చెల్లమ్మని అడిగా, ఈ ఉద్యోగం ముందర ఏం చేసేవాళ్ళు తల్లి అంటే, ఇల్లు చూసుకునేవాడిని, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇల్లు మొత్తం నేనే నడిపిస్తున్నానని చెప్పింది. అంటే పవర్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్, పవర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ జాబ్, ఐ సా ఇట్ ఇన్ అవర్ ఐస్. సో అప్పుడు మేము నిర్ణయించుకున్నాం, ప్రభుత్వం పైన ఉన్న ప్రధానమైన బాధ్యత ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం. అందుకే మీరు చూస్తే మేము ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో సూపర్ 6లో తొలి హామీ 5 సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము క్రియేట్ చేస్తామని ఒక సింగిల్ ఎజెండాతో వేదిక మీద ఎంపీలు కానివ్వండి, మంత్రి గారు కానివ్వండి, అందరం ఒక సింగిల్ ఎజెండాతో మేము పనిచేస్తున్నాం. గడిచిన 23 నెలలు మీరు అందరు చూశారు, బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని మేము అందరం కలిసికట్టుగా రిస్టోర్ చేస్తాం జరిగింది. ఈరోజు మేము 800 కీ ప్రాజెక్ట్స్ని పర్సనల్గా ట్రాక్ చేస్తాం జరుగుతుంది. దీంట్లో 23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి, తద్వారా 24 లక్షల మంది యువతి యువకులకి ఉద్యోగాలు మేము కల్పించబోతున్నాం. మీరందరూ చూశారు, గూగుల్ డేటా సెంటర్కి మేము శంకుస్థాపన చేశాం. అదేవిధంగా ఆస్లర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా శంకుస్థాపన చేశాం. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, టీసీఎస్, కాగ్నిసెంట్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కంపెనీలు మేము తీసుకొస్తున్నాం. ఇంకా ఎల్లుండి మీరు చూడబోతున్నారు, రాయలసీమలో కూడా ఫైటర్ జెట్ తయారు చేసే ఎకో సిస్టమ్ కూడా మేము ఏర్పాటు చేసి ఆమ్కా ప్రాజెక్ట్ పుట్టపర్తి వేదికగా దేశానికి మనం అందించబోతున్నాం. ఈ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క పెట్టుబడి వెనకాల వాస్తవంగా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, అది చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక హిస్టరీ బుక్కే రాయొచ్చు. చాలామంది నన్ను ప్రశ్నించారు, డేటా సెంటర్స్ వస్తే మా జీవితాలు ఎలా మారుతాయని మాకు ఉదాహరణ చెప్పండి అని చెప్పారు. ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వైజాగ్ కేంద్రంగా డేటా సెంటర్లు పెట్టుబడి పెట్టేదానికి పరిశ్రమలు వస్తాయి. గూగుల్ మీరు చూశారు, రేపు క్యాబినెట్ మీటింగ్లో కూడా ఇంకొక పెద్ద సంస్థ డేటా సెంటర్ పెట్టేదానికి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ ఇచ్చారు. రేపు క్యాబినెట్ మీటింగ్లో మేము ప్రాసెస్ చేయబోతున్నాం. కానీ డేటా సెంటర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, డేటా సెంటర్కి కావాల్సిన ఎకో సిస్టమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎయిర్ కండిషనింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్, మెయింటెనెన్స్, ఒక పెద్ద ఎకో సిస్టమ్ ఉంది. డేటా సెంటర్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంకి వస్తున్నాయి కనుకనే కెరియర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ కూడా శ్రీ సిటీలో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్కి శంకుస్థాపన చేసి డేటా సెంటర్ కావాల్సిన ఎయిర్ కండిషనింగ్ మొత్తం శ్రీ సిటీలో తయారు చేస్తాం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అనండి, నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్ అనండి. ఈరోజు మేము ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వెనకాల పరిగెడుతున్నాం, వాళ్ళందరినీ తీసుకొస్తున్నాం. బట్ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఈస్ ప్లే అ మచ్ లార్జర్ రోల్. ఆ బాధ్యత ఇక్కడున్న మీ అందరి పైన ఉంది. ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తాం, కంపెనీలు మేము తీసుకొస్తాం. కానీ స్ప్రింగ్ బోర్డ్గా వాడి ₹1 టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళు 5 కోట్లకి ఎట్లా వెళ్ళాలి, 5 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళు 50 కోట్లకి ఎట్లా వెళ్ళాలి, 50 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళు 500 కోట్లకి వెళ్ళాలని మనందరూ ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే తమ్ముడు అన్నట్టు
ప్రభుత్వానికి ఎస్ఎంఈ అంటే చాలా కీలకమైన ఫోకస్ ఉంది, బాధ్యత ఉంది. అది ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికే ప్రత్యేకంగా ఒక మినిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేసి వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఆల్ అవుట్. మీరు చూస్తే వేదికమైన ఉన్న వాళ్ళలో చాలామంది ఫస్ట్ టైమర్స్ ఉన్నాం. ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేస్గా, ఫస్ట్ టైం మంత్రిగా. ఇక్కడ లావే సీనియర్ అనుకుంటా, సెకండ్ టైం ఎంపీ. చిన్ని గారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఎంపీఏ, నేను ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే, కొండపల్లి కూడా ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే. మాకేంటంటే ఆ ప్యాషన్ ఉంది, ఆ కమిట్మెంట్ ఉంది. ఒక మార్పు తీసుకురావాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాలు నంబర్ 1 చేయాలి లక్ష్యంతో, ఒక టీం వర్క్తో ఈరోజు మేము అందరం పనిచేస్తాం జరుగుతుంది. మీ అందరూ తెలుసు, ప్రభుత్వం నినాదం ఒకటే, ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని, కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ చూస్తే మనం $200 బిలియన్ ఉన్నాం. అది 2047 కల్లా $2.4 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలనే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం. దానికి క్లస్టర్స్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మీరు చూస్తే రాయలసీమలో ఆటోమోటివ్, రెన్యూవబుల్, హార్టికల్చర్, డిఫెన్స్ క్లస్టర్. కోస్తాకు వచ్చగల సిబిజీ, క్యాపిటల్ సిటీ, క్వాంటమ్, ఆక్వాని పెద్ద ఎత్తున మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చేగల ఫార్మా, ఐటీ, డేటా సెంటర్స్, మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఇలా సుమారుగా 22 క్లస్టర్స్ మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దీంట్లో మీరు చూస్తే ఎంఎస్ఎంఈకి పెద్ద ఎత్తున మేము ప్రోత్సహిస్తాం. ఇప్పుడే తమ్ముడు అన్నట్టు 175 నియోజకవర్గాల్లో 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు ఏర్పాటు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు చెప్తాం జరిగింది. ప్రతి కేబినెట్ మీటింగ్లో ఆ విషయం కూడా రివ్యూ చేస్తాం జరిగింది. ఎందుకంటే 20 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము కల్పించాలంటే దాంట్లో కీలకమైన పాత్ర, బాధ్యత ఇక్కడున్న ఆంటర్ప్రినర్స్ పైన ఉంది. సో నాకు గూగుల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, 50 లక్షల టర్నోవర్ కంపెనీ నాకు అంతే ఇంపార్టెంట్. ఆస్లర్ మిత్తల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ₹1 కోటి టర్నోవర్ కంపెనీ కూడా నాకు అంతే ఇంపార్టెంట్. నేను ఇప్పుడే తమ్ముడికి ఒక విషయం చెప్పా, కొండపల్లికి ఒక విషయం చెప్పా. ఇక్కడున్న మీరందరూ ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ వేయండి. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కేవలం పేపర్ మీద ఉంటాం కాదు, అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కేవలం టాప్ 1000 కంపెనీస్ కాదు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న 50 లక్షల టర్నోవర్ పారిశ్రామికవేత్త కూడా మేము అందించాల్సిన బాధ్యత మా పైన. సో ఇక్కడ ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి. మొత్తం మీకు కావాల్సిన పర్మిషన్లు, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆ జర్నీ చేశారు కనుక ఎక్కడ మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, హౌ డు వి స్ట్రీమ్ లైన్ దట్ అండ్ హౌ డు వి మేక్ దట్ సీమ్లెస్ అండ్ డెలివర్ ఇట్ త్రూ అన్ ఆన్లైన్ మెకానిజం. అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా నేరుగా మీకు అందించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. కానీ ఏ సంస్కరణలైనా తీసుకురావాలంటే ఇండస్ట్రీ కీలకమైన పాత్ర వహించాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ మీరు నామినేట్ చేయండి. కొండపల్లికి బాధ్యత పెట్టాను, బికాస్ మ్యాక్సిమం లోడ్ అతను తీసుకుంటున్నాడు. ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్లో నేను తీసుకునేది మేబీ 200, 250, మేబీ 300 కంపెనీస్. ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్ట్రీ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం 2000 ఉంటుంది. కానీ ఎంఎస్ఎంఈలో సుమారుగా 20 లక్షల కంపెనీలు, 20 lakh కంపెనీస్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. సో మొత్తం లోడ్ అంతా మనోడిపైనే ఉంది. సో బాధ్యత కూడా అతనికే ఇచ్చాను. సో మీరందరూ దీంట్లో భాగస్వామ్య పెయిన్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎట్లా స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలో మీరు కూడా అడ్వైస్ ఇస్తే అది సీరియస్గా తీసుకుని అమలు చేసే బాధ్యత ప్రజాప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ఇక్కడున్న ఆంటర్ప్రినర్స్ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. మా లక్ష్యం ఒకటే, ఆంటర్ప్రినోరియల్ స్పిరిట్ అనేది ఆంధ్ర బ్లడ్లోనే ఉంది. అందుకే దాని పేరు ఆంధ్రప్రెనర్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడో నామకరణం చేశారు. నేను కృష్ణతో అంటా ఉన్నాను, మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తే 90s గుర్తొస్తుందని. ఎందుకంటే 90sలో ఇలాంటి సెమినార్స్ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏర్పాటు చేసి ఎంతోమందిని మోటివేట్ చేసి ఒక జిఎంఆర్ గారికి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇచ్చి ఈరోజు ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. ఫార్మా, రియల్ ఎస్టేట్, లైఫ్ సైన్సెస్, బయోటెక్, ఇట్లా అనేక ఇండస్ట్రీస్లో పారిశ్రామికవేత్తల్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించారు, వాళ్ళకి మార్కెట్ యాక్సెస్ అందించారు. మళ్ళీ ఆ మ్యాజిక్ కలిసికట్టుగా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉన్న మనందరిపైన ఉంది. అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే మేడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మేడ్ ఫర్ ఇండియా, మేడ్ ఫర్ ద వరల్డ్ అనే లక్ష్యంతో ఇక్కడున్న ఆంటర్ప్రినర్స్ అందరూ పనిచేయాలని ఈ సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ, ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఫండింగ్ ఆప్షన్ మనందరం కూడా వినియోగించుకోవాలి. ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పాను,
ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్కి వెళ్ళాలి, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీకి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. మీరు కానీ ఒక్క క్షణం అనుకుంది సాధించాము, రిలాక్స్ అవుదాం అనుకుంటే ఆ రోజు నుంచి మీ డౌన్ఫాల్ మొదలవుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు నేర్పించింది ఒకటే అండి, ఏమైనా సాధిస్తే కనీసం 5 నిమిషాలు ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం మాకు ఎవడైనా 5 నిమిషాలు అవకాశం ఇవ్వడు. మీరందరూ చూశారు, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఇంటికి వచ్చారు. దాని తర్వాత ఆయన కలిసిన వెంటనే ఆ రోజు రాత్రే సింగపూర్కి వెళ్ళాం. నేను వెళ్ళా. మాకు వర్కింగ్ గ్రూప్ ఉంది సింగపూర్ మంత్రి గారితో. ఆ మీటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత తిరిగి ఢిల్లీకి వెళ్ళి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో అస్సాంకి వెళ్ళా. 2 గంటల ఫ్లైట్. అస్సాం నుంచి మళ్ళీ విజయవాడకి వచ్చి 2 గంటల ఫ్లైట్. 4 గంటల్లో నాకు 22 పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఫాలోఅప్ చేసినాక. నేను అన్నా, సార్ మీతో పని చేస్తాం చాలా కష్టమైన పని అని చెప్పా. కనీసం ఫ్లైట్ ఉంది, కొంచెం ఎంజాయ్ చేయనండి సార్, కొంచెం ప్రశాంతంగా భోజనం చేయనండి, పిచ్చపార్టీ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఇదే నా పిచ్చపార్టీ డిస్కషన్ అని చెప్పాడు ఆయన. సో ఆయన ఏంటంటే, మేము ఎక్కడ రిలాక్స్ అవుతాం, మేము ఎక్కడ 25% ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చింది భారతదేశంలో, ఎక్కడ రిలాక్స్ అవుతాం అన్న భయంతో నెక్స్ట్ ఏంటి కంటిన్యూస్గా మమ్మల్ని పుష్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పినట్టు ఎన్ఎస్సి ఎమర్జ్లో 723 కంపెనీలు లిస్ట్ అవుతే కేవలం 3 కంపెనీలే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కంపెనీలు. ఆ 3 విశాఖపట్నంలో సంబంధించినవి. పోటీ పడాలండి. విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్, అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్, 3 రీజన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ $2.4 trillion అచీవ్ చేయాలంటే ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఎకనామిక్ రీజన్ షుడ్ బి $1 trillion ఎకనామిక్ రీజన్. పోటీ పడాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడున్న ఆంట్రప్రెనర్స్ అందరి పైన కూడా ఉంది. అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాం. యాజ్ అ స్టేట్ వీఆర్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్. ఆంట్రప్రెనర్ జర్నీ అనేది ఈజీగా ఉండదు. ఎందుకంటే నేను కల్లారా చూసిన వాడిని. ఇక్కడ చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూస్తే ఇప్పుడు హెరిటేజ్ అనే ఒక సంస్థ గుర్తు వస్తుంది. కానీ హెరిటేజ్ ముందర ఆయన 3 సంస్థలు స్టార్ట్ చేసి 3 ఫెయిల్ అయినాయి. ఆ 3 ఫెయిల్ అయినాయి అని మా అమ్మ తిట్టిందో లేదో తెలియదు, ఇప్పుడు అడగాలి నేను. బట్ ఆ 3 ఫెయిల్ అయినాయి నాకు ఎందుకులే అనుకుంటే హెరిటేజ్ స్టార్ట్ చేసేవారు కాదు. సో ఆంట్రప్రెనర్స్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఈజీ, బట్ పర్సిస్టెన్స్, పర్సివరెన్స్ ఆల్వేస్ పేస్ ఆఫ్. అండ్ మళ్ళీ తిరిగి ఆయన హెరిటేజ్ స్థాపించారు. 1994లో ఐపీఓ వెళ్ళింది. అప్పుడు మార్కెట్లో డబ్బులు రేజ్ చేశారు. ఇంకా దే వాజ్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఇంకా అంచెలుగా ఎదిగింది. ఇప్పుడే కృష్ణ ఒక నోట్ రాసి ఇచ్చాడో, చెప్దామా వద్దా అని ఆలోచించే ఇప్పుడు చెప్దాం అనుకుంటున్నా. ఆంట్రప్రెనర్స్ కూడా చాలా ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవసరం, డిసిప్లిన్ అవసరం. బికాజ్ వీఆర్ లిస్టెడ్ కంపెనీ, మేము ప్రతి డెసిషన్ 10 సార్లు ఆలోచిస్తాం. ఎందుకంటే నేను పని చేశాను 5 సంవత్సరాల కంపెనీలో. ఎందుకంటే షేర్ హోల్డర్స్కి నేను అకౌంటబుల్. ₹1 ఖర్చు పెట్టాలన్నా 10 సార్లు ఆలోచిస్తా. ఒక క్యాపెక్స్ పెట్టాలంటే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఏంటి, ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత వస్తుంది, సేల్స్ ఏంటి, దాన్ని మళ్ళీ మానిటర్ చేస్తాం, ట్రాక్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సొంత కంపెనీ అయినప్పుడు కొంత డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ ఉంటుంది. బట్ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ డిసిప్లిన్ చాలా వస్తుంది. సో దర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ దట్ వీ గెట్ బీయింగ్ ఎ లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. 95 నుంచి లిస్టెడ్ అయ్యాం. వీ బిన్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఆ డిసిప్లిన్, ఆ రిగర్, క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్, ఆడిట్స్, స్టాచ్యుటరీ కమిట్మెంట్స్, ఆ డిసిప్లిన్ మాకైతే చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆంట్రప్రెనర్స్ అందరికి హెల్ప్ చేస్తుందని ఆశిస్తున్నా. ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఒకటే, 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంట్రప్రెనర్. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు 30 సంవత్సరాలు ముందు చూసే వ్యక్తి. వాస్తవంగా చెప్పాలి, ఇప్పుడు తండ్రి లాంటి ఆయన. ఈజ్ లైక్ అ ఫాదర్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనందరం పుట్టి పెరిగినప్పుడు ఎక్కువ అమ్మ ప్రేమతో పెరిగిన వాళ్ళం. అమ్మ ఎప్పుడు మనకి ఇంటి దగ్గర ఉంటారు, ఇంట్లో ఉంటారు, మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. భోజనం చేసావా, తిన్నావా, ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లేది అమ్మే. కానీ 30-40 సంవత్సరాల తర్వాత నాన్న విలువ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నాన్న పడిన కష్టం చూస్తాం, తెలుసుకుంటాం. అబ్బో ఇంత కష్టపడ్డారా అని అప్పుడు తెలుస్తుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అలాంటి వ్యక్తి. ఎందుకంటే 1994లో హైదరాబాద్లో ఐటీ అంటే చాలా మంది అన్నారు కంప్యూటర్ అన్నం పెడుతుందా అని. ఇప్పుడు చూడండి, లుక్ ఎట్ హైదరాబాద్ టుడే, లుక్ ఎట్ సైబరాబాద్ టుడే, లుక్ ఎట్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ టుడే. సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడూ 30 సంవత్సరాలు ముందు చూపుతో ఆలోచించి డెవలప్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద సేమ్ విజన్ హీ హాజ్ నాట్ చేంజ్డ్.
అమరావతి కావచ్చు, విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్ అని అదే విజన్తో ఆయన పనిచేస్తున్నారు. సో వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఆంటర్ప్రినర్ కూడా తప్పనిసరిగా మేము సాధిస్తాం. యాజ్ మినిస్టర్స్, యాజ్ లెజిస్లేచర్స్ వీఆర్ కమిటెడ్ టు దట్ విజన్. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇది బిగినింగ్ మాత్రమే. చిన్ని గారి పైన ఇప్పుడు ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది. హీ హ్యాస్ టు టేక్ ద లోడ్, హీ హ్యాస్ టు క్రియేట్ మోర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్. ఎంపీలందరూ కూడా నేను చెప్తాను, వాళ్ళందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకుని ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఇన్స్పైర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్స్పోజర్ విజిట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది. అంతేకాకుండా నేను మన కొండపల్లి గారిని కూడా ఒకటే కోరుతున్నా, 3 కంపెనీలే ఉన్నాయి. వచ్చే 6 నెలల్లో మేబీ 6 months ఇస్ టూ టైట్, బట్ అట్లీస్ట్ 12 monthsలో మినిమం 100 కంపెనీస్ లిస్ట్ అయ్యే విధంగా తీసుకెళ్లే బాధ్యత మీ పైన ఉంది యాజ్ అన్ MSME మినిస్టర్. సో ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. లెట్ us work together and let us ensure that next generation entrepreneurs get the support that they deserve from the state, from the ministry, and of course as the chairman of group of ministers to create 20 lakh jobs, my support is always there. You know, in a few hours again we'll meet for breakfast and we'll discuss it threadbare there. End of the day, our goal is very simple. Companies of Andhra Pradesh should not only survive but thrive. Entrepreneurs should be number one. No second thoughts about it. We have that blood, we have that commitment, we have done it in the past. As a government, we are all here to support. The associations know that I'm only one message away. Whatever issues there, I always try my level best to resolve it. I call myself the Dolo 650. ఎందుకంటే మీకు ఇష్యూ ఉన్నప్పుడే నాకు మెసేజ్ పెడతారు. అన్నీ బాగుంటే నన్ను పట్టించుకోరు. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బీ దట్ డోలో 650. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు రిజాల్వ్ ఇష్యూస్ విత్ ద సింగిల్ ఎజెండా. వీ షుడ్ మేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రేట్. వీ షుడ్ బీ నంబర్ 1 in anything that we do. Because honestly, I'm sick and tired of seeing other cities and sort of అసూయ పడతాం నాకు ఇష్టం లేదు. I want other people to look at Andhra Pradesh and say, yes, magic is happening. Already the discussion has started, but we intend to take it to a logical conclusion. When Andhra Pradesh attracts 50% of investments in India, that is the day I believe that we have delivered something more meaningful and we have contributed in our Honorable Prime Minister's vision, which is Vikasit Bharat. So together we can do it. The government is here, the government will support in every way possible. But end of the day, both of us have to come together. We can merely be a springboard, but we can't be your life support forever. So I hope entrepreneurs here understand us, use us that way. Young team is here. We are willing to support. Let us work together and make Andhra Pradesh proud. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. I would like to thank the leadership of NSC for coming all the way, being here, supporting us, being part of this conference. And I look forward to working with all the entrepreneurs. And whatever feedback I've given to the association, please take it seriously. Srinivas is here, Srinivas is available, he'll work with you. Let us really deliver on that speed of doing business. We mean it from the bottom of our heart. We want to streamline things. I believe when a politician and a bureaucrat becomes irrelevant in your day-to-day functioning, India will grow double digit. India can grow double digit. But we need input from the industry. Please give us that input. We are here to streamline. In spirit, we want to deliver it. So thank you very much and Jai Hind. Once again, thank you so much, sir. Your speech not only give us encouragement, but also the confidence and direction to think bigger and work towards the prosperous state of Andhra Pradesh. Thank you so much. May I now request Shri Ashish Kumar Chauhan ji, Managing Director and CEO NSC, to please start with the felicitation part. So requesting Gaurava Mukhya Atidhi Valti Karikramalo Shri Nara Lokesh Garu, Honorable Minister of IT, Electronics and Communications, Real Time Governance and HRD. So మా అతిథులందరినీ సత్కరించుకోవడం మా ప్రధాన కర్తవ్యం. ముఖ్య అతిథి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి. We will all applaud and give us a gratitude. Thank you so much, sir. Thank you, sir. May I
Requesting Sri Nara Lokesh Garu, Honorable Minister of IT, Electronics and Communication, Real-Time Governance and HRD, to please present and felicitate Gauranilu Sri Ashish Kumar Chauhan Garu, Managing Director and CEO from NSC. Requesting Lokesh sir. Yes. Ashish Kumar Chauhan ji, to all our dignitaries, Gauranilu Shri Kondapalli Srinivas Garu, Honorable Minister of MSME, SERP and NRA Relations, వారిని సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు, Honorable Member of Parliament from Narsaropeta, requesting you to please accept our felicitation by Shri Ashish Kumar Chauhan Garu, Managing Director and CEO NSE. May I also request Gauranilu Shri Keshneni Shivanath Garu, Honorable Member of Parliament from Vijayawada, to please accept our felicitation as a token of respect. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. So this color symbolizes the prosperity, and we, the state of Andhra Pradesh, once again, thank you so much, sir. Thank you once again. The session is not yet over. We know we have our dignitaries right with us, but time constraint, they are also scheduled with the other engagements, so probably they have to leave a while. So kindly requesting, please have patience and please do support us. ఒక్కసారి దయచేసి ఒక్క 5-10 నిమిషాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేయాలి, ఎందుకంటే డిగ్నిటరీస్ మూవ్ అవుతున్నారు. ప్రెస్ ప్రింట్ మీడియా వారు దయచేసి ఒక్కసారి వారితో సంభాషిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక 5 నిమిషాలు. సెషన్ ఇంకా అవ్వలేదు, ఇంకా ఉంది. ఓన్లీ డిగ్నిటరీస్ వరకు మాత్రమే వారు మిగతా ఎంగేజ్మెంట్స్ లో నిమగ్నమై ఉన్నారు కాబట్టి వారు మాత్రమే బయలుదేరుతున్నారు. సో దయచేసి రిక్వెస్టింగ్ టు ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ.
kindly requesting all our participants to please have your seats. దయచేసి మీకు ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీల్లో ఆసీనులు అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. సెమినార్ ఇంకా అవ్వలేదు, సెమినార్ ఇంకా ఉంది. దయచేసి ఒక్కసారి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ our participants to please have your seats allotted. The seminar is not yet over. We still have it. So this is going to be continued. Kindly requesting all our participants.